Christ. Matthew paanonyora machapters ake ese mukuwanda kwaakaita, chapter 27 yakati kurei nekuti anotsanangura in detail achiburitsa pachena izvo zvanga zvakanangana nerufu rwamuponesi. Verse 45, the Bible reads, "Now from the 6th hour there was darkness all over the earth, and it was darkness until the 9th hour." Verse number 45 of the book of Matthew chapter 27 iri kuburitsa kuti Jesu paakanga ari pamuchinjikwa, there came a time apo Jesu akafa ari pamuchinjikwa, and when he died, verse 45 iri kuti, and there was darkness all over the land. Mukati menguva dzino, I need you to appreciate that Jesus is on the cross, and ari pamuchinjikwa, Jesu ari kufa. Zvaari kufa ari pamuchinjikwa, pakabva paita rima guru, zuva ndobva raregedza kuvheneka, and there was darkness. Mukacherechedza pfungwa iri pamusoro apa, you understand that the darkness that is being talked of lasted for 3 hours, and it was 3 hours of darkness. Pasina ari kugona kuona zviri kunyatsoitika clearly. Term rinoshandiswa richimirira darkness at this moment is the term rainzi skotos. Now, skotos rinonongedzera to something that may mention obscurity. There is nothing that is clear at all. Zvinhu zvese zvakavanzika ndobva zvavharika. I want you to divert your minds a bit. Kuti musangofunge bedzi kuti this darkness was only physical. This darkness also denoted some spiritual and moral darkness at that moment. Ndosaka makaona kuti vanhu vakanga varipo, they never ever thought that Jesus could be somebody whom they owed respect. Mukatarisa zvakanaka, the book, when it is written, The Desire of Ages, it is very clear when it mentions kuti vanhu pavakamuona achitambudzika, zvinhu zvese zvakamukomberedza zvichiitika, no eye showed sympathy over him. There was moral darkness, there was spiritual darkness, and there was physical darkness. Vanhu vaMwari, ndoda kuti mubate pfungwa inoti, chakaita kuti apa paite rima guru rakaitika, it was because Jesus was dead at that moment. Maizviziva here imimi kuti kana Mwari, kana kuti Jesu akafa mukati meupenyu hwenyu, akashayika mukati meupenyu hwenyu, there is going to be darkness. There are other things zvinoitwa nevanhu pavanenge vachizviita, zvimwe zvacho havanzwisise kuti chii chinoita kuti zvidaro. They cannot trace the causes of all those things. Mukacherechedza kusarurama kuchikura kuchiwanda, zivai kuti most probably the Jesus who is supposed to be putting light in their lives is dead. Saka ndoda kukuudzai mukati menguva dzino kuti zvakakosha kuti muite keep Jesus alive in your lives. Why? Because once Jesus is dead, there is going to be darkness. Look at the number of the increases of things that are immoral zviri kuitika around us all over the world. It is a denotion yekunongedzera kuti zvinodaro Jesu akafa mukati meupenyu hwevanhu. Aripo here anogona kunge achinetseka nezvinhu zvaasinganzwisise kuti chii chiri kuitika mandiri. Zvimwe zvacho nyama ndo inokukaruka yadaro, asi iye achifunga kuti I could be right. Just like Paul, somebody could be saying, zvandinoda varume, sandizvo zvandinoita, ndinozongoona zvangoenda nepamwe. I'm here to tell you that you need to check if Jesus is alive in your life. And kana mukacheka kuti mupenyu here, may the good Lord bless you. Kana mukaona ari kumberi, aripo, ari mupenyu, Mwari ngaakudzwe naizvozvo. Asi kana kuri kunzi munoziva kuti pane pakafa Jesu mukati meupenyu hwenyu, and he is not coexisting with you, you need to be very careful, for there may be darkness. Dramatic event number 2, we are reading again in the book of Matthew chapter 27, verse number 51. And the Bible reads, "And behold, the veil of the temple was rent into twain from top to bottom, and the earth did quake, and the rocks rent." Now, verse 51, iri kuburitsa dramatic event when the Bible says, and the veil rakanga rakavhara mutemberi rakabvaruka. Ndoda kuti ndikudzosere kumashure mbichana.
mukacheka the Old Testament set up, panga paine sanctuary yakanga iripo. And to simplify the terms, there were two important apartments, the holy place and the most holy place. It so happens that these were separated by a veil. Veil iri ndo raidzikatira zviri kuno nezviri uko. Saka zvaigona kuti zviri kuseri zvigone kuonekwa. Same applies. Jesu asati afa pamuchinjikwa. The setup was not yet changed. So what it meant is the old time sanctuary setup is the one which was still in play. Now the Bible says, veil rakadambuka kubva kumsoro kudzika kuenda kuzasi. Let me hasten to remind the people of God, mukati menguva dzino kuti this veil was very long. It was as tall as 18.82 meters. That's how long it was. And it was very thick. Its thickness was close to 10.16 centimeters. Sakarakanga rakakora. But nekukora kwaro ikoko, the Bible says, with its height or its length and its thickness, rakavaruka from top to bottom. Nobody is seen achiri varura. And in actual fact, mukacheka tensi inoshanda pakuvaruka kwaro. It was an aorist tense. An aorist tense now, denote a present action which happened in the past. In the results are not continuing into the future. So what it means is the veil was split into two in the past, but its effects are still with us up to this day. What does this dramatic event mean? What it means is something happened at that hour when Jesus was dying on the cross. Veil rakadambuka, ko veil kana radambuka, zvakureveiko. What it means is whatever ordinances could have taken place were regarded no longer necessary because the veil had been torn apart. Veil vanhu vamwari riri musanctuary raibatsiridza kuti munhu mukuru akanga ari the high priest agone kuzofamba kunoita nyaya dzake ari kuseri kuti agodzoka vanhu varegererwa zvivi. But now that Jesus was on the cross, the lamp of all lamps, this ordinance was no longer necessary. What it means is, maizviziva here imimi kuti mazuva iwayo high priest ndiye ega akanga aine nyanga dzekuti kana akada kuita zvinhu ndiye aiita. No one was allowed to enter the most holy place except the high priest. Ndambokubvunzai, ngatiti imimi matukana na high priest kana kuti matukana nemwana wake iye oenda unoudza baba vake kuti ndo zvavanga vachitaura, aigona kuzomirira achireverera zvivi zvenyu ndiani. Munoza high priest zvaakanga akanakira ndezvekuti high priest aitorwa nekuti anga rimba yaRevhi, asi high priest kunyange asina kudzidza, kunyange akanga asina grade 7, high priest ndiye ega aigona kupinda. Saka waigona kuuya with your PhD and your masters, you had no right to do anything in the sanctuary except if you were the high priest. So what it means is process ya church ngenge kaoma. But now the dramatic event here brings to picture that when Jesus died, let me say, veil richibvaruka, it means zvaifana kuitwa ipapo hazvichagona kuitika, zvanga zvisisiri necessary. Saka in other words, Jesus was now opened for everyone. Varume kunamata uku dzimwe nguva kwaidhura, zvainetsa, mukabvunza vaita zvemasvikiro, zvaita kamwe munhu anenge akakosha kuti avasvitsire nyaya dzavo, mukabvunza vamwe vaitsvaga kuti paite muprofiti anosvitsa nyaya dzavo. But with this dramatic event, Jesus opened for everyone. Anyone at any given time can approach the throne of Jesus Christ. Kunyangwe muri pakamanikana hazvichatsvaga high priest. It was the death of Jesus with this dramatic event yekubvaruka kwechidzitiro chepatemberi yakavhura kuti Jesu aite open for everyone. I want to challenge you mukati menguva dzino kuti dzimwe nyaya hadzitsvage vamwe vanhu kuti vakusvitsirei kuna Mwari. Dzimwe nyaya dzifambirei mega nekuti Jesu akavhura with this dramatic event that whosoever will may come. And for that reason, God
knows whatever you need to bring before him. And he is waiting for you. No wonder why one of the songwriters sang and said, softly and tenderly, Jesus is calling. Many times, vanhu vanofunga kuti rwiyo rwekudedza munhu kubva kuzvivi. Pamwe pacho ari kudedza vanhu kuti chiuyai mupresente nyaya dzenyu pachena. Jesu ndiye ega ari munhu mukuru, asi anoinvita vanhu kuti come now, let us reason together. Chatinoziva isu ndechekuti akatadza ndiye anotsvaga kuti agone kutaura nemunhu. But with Jesus now, it's the other way around. The dramatic event on the cross, when the veil was split into two, opened Jesus for business. Anyone, whosoever will. Jesu akakumirirai kuti mutaure naye. Dramatic event number 3, we are reading again the same verse, which is verse 51. And the Bible reads, and behold, the veil of the temple was rent into twain from top to bottom. Then patiri kuda, and the earth did quake, and the rocks rent. Vanhu vamwari, Jesu ari pamuchinjikwa achifa. Bible rinoti matombo akatadza kugadzikana. Nyika ikatadza kuve stable. And there was a quake. Matombo ndobva asplita. Now this earthquake iri kunongedzera kuti nature yakatadza kumira zvakanaka when their savior or creator was no longer amongst them. Let me be quick to tell you, vanhu vamwari kuti kana Jesu akabviswa pamuri, there will be significant instability. Things could not hold constant anymore. Even the earth could not find its foundations. Nekuti musika akanga abviswa pavari. Munorarama sei kweimi? Jesu asiri pamuri. How are you stable when Jesus is not among you? Chero mukataya kutsigisana, muchitsigisa misha, muchizvitengeta nekudi kana Jesu asipo, kutsigisana amidst instability. Now, the dramatic event that is unveiling here, tirikuona matombo achitsemuka zvichiramba. And did you know kuti nature yese inoresponda kuna Mwari akaisika? You remember in the book of Luke, Jesu achitaura on the triumphal entry, paanoda kunopinda muJerusarema, panowaridzwa mapalm leaves nevanhu zvakasiyana siyana, mushure mokunge vatora dhongi rakanga ratumwa vadzidzi. You understand kuti Jesu akaudza vanhu kuti chero vanhu ava mukavanyararidza, if they keep quiet, the stones will cry out. So at this hour, the stones had to split. Matombo akatadza, they could not contain or come to terms with the fact that their creator is dead. I want to challenge you that don't live a life without Jesus. Nekuti mukararama upenyu usina Jesu, there is